Tja. Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Jenki mit Let's Play The Walking Dead Season 1 uff pälzisch. Hab jetzt gerade dem Sean zugestimmt, dass man den Zaun verstärken sollte, weil draußen halt die Tote rumwandeln. Und der Herschel glaubt, das sei wohl nicht nötig. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. Haben wir jetzt ein verbundenes Bär, zum Glück. Ih, hoffen wir es mal nicht. We'll probably just have to shoot you. Wieso guckt da hin? We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you ist so kein Pferd, was beim gebrochenen Bär erschossen werden müsste. Towards Macon, I suppose. Hm. Jo. Alright then. Da hätten wir jetzt wenigstens mal Bleibe für die Nacht in der Scheuer. Das ist auch nicht schlecht. Und da oben pennt die dreiköpfige Familie. Die wird auch noch wichtig. Es riecht wie. Wir bleiben wieder ehrlich. Shit. I'm sorry. I shouldn't talk like that. That was a swear. I missed my mom and dad. I bet, Clem. Und er hat auch schon einen Spitznamen gegeben. Pretty far. Oh, okay. Sieht aber noch relativ bequem aus im Vergleich zu anderen Leuten, wie die pennen müssen. Wird er von seiner toten Frau heimgesucht und schloss. Ja. Na dann, Morgenstund hat Gold im Mund, würde ich sagen, ne? Neue Tag fängt an. Dann lernen wir mal neue Leute kennen. Get up. Denn zum Beispiel, der für mich sehr wichtig sein wird. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. Ja. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. Ja, There's a das tractor and Kind. everything. Ich mag das We Kind better nicht. get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Die End, ja. Doc? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Das sowieso, ja. But he makes up for it with enthusiasm. Da bin ich aber enthusiastisch, ne? Word is, you were on your way Super. to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. I'll see what the girl would like. Ah, gotta consult the missus. I understand. Honey, Richtig. Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to Richtig. build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On Ja. a tractor? Cool. Duck and I will hop to it. Das ist auch die einzige Sterbe von Vorarbeit. Auf dem Trecker hocke und I can rumkreische. keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Ja, dann lassen wir doch die Claim mal bei der Frau von Kenny. Und wir retten mal mit der Leid. Bleiben wir doch erstmal bei Denner. Katja. Reden wir doch mal mit der Hey there, Katja. girls. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, In den 2 Sekunden hat sie aber how's schon that? alles über das erste Schuljahr It's easy. erzählt. Well, yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. Ja, It's toll. peaceful here, no? Du hast erfahren, dass Clementine in die 1. Klasse geht. Wie war's in How der did you Stadt? handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just
past people. Over some. Just... It's okay. It's fine. Hat aber richtig gemacht, sonst werden sie nicht rauskommen. Tomorrow, but even then I can't take away the things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Letztere Feuer, was auch übel. Things were bad before. Bad now, but they're different, you see? People are eating each other. But they weren't before. The banks, the politics, the Metaphorisch crap. zumindest, ja. Those things are gone. Hell comes in a lot of different colors. Vorher hat man sich metaphorisch aufgefressen. Katja wird sich das merken. Was machst du? So, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? Sie ist I wohl... used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Der war an der Back to Georgia Uni normal. It can't stay Dozent. like this. Und sie? No. Tierärztin, ja. I was let go a little while back. That's too bad. Well, I hear people always clamor back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. Back in a bit. Okay, Lee. Katja hat erfahren, dass du deine Arbeit verloren hast. Dass du deinem Arbeit verloren hast. Ja, guter Deutsch, alles klar. Ja, jetzt wissen wir, dass die wohl Stadttierärztin war, für Haustiere. Und der Herschel, ja, der ist halt eher Landtierarzt. It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. Ja, sieht so aus. Hey there, Kenny. Verzeihlen wir nochmal mit dem Kenny. How's your son doing? Good, I think. Katya's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. Ja, zumindest wenn er Kenny Sache hat. Du hast Interesse an seiner Familie gezeigt. Need any help? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Ich hab keine Kinder. No kids. Would've liked one then. Kenny hat was über dich erfahren. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katya wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. Aha, also er ist Berufsfischer. Und sie ist Tierärztin. Ach, keine schlechte Kombi, würde ich sagen. Machst du nochmal um, da ist ein kleiner Hühnerstall, ein kleiner Brunner. Und da hinten hocken die anderen zwei Buben und sind am Schaffen. Zumindest einer. Gucken wir uns mal an, was da passiert. Trecker mal You know how to angucken. drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Bill, though. Oh, toll. Rennen wir mal mit dem How you Bub. doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Was ein Blödmann. Entschuldigung, ich mag das Kind einfach nicht. How noch you was doing, zu sagen. Good. I'm gonna Okay. drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Ach, ja, dummes Kind. Entschuldigung, aber ich mag den echt nicht. Clementine ist tausendmal cooler. Nehmen wir uns mal das Müllgebilde an. Think this thing will keep him out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll Das lock sollte this man place up good. geordneter machen, als einfach nur Bretter über Kreuz, finde Hey, ich. Need a hand? That'd be great. If you could cut those 2x to length, that'd sure speed things up. Ja, dann machen wir doch mal was. Wenn wir schon hier zu Gast sind, dann helfen wir auch. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Nicht schön. Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes,
and pulled the trigger. Eieieiei, You don't see das things ist like eine that. Sauerei. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, Ja, sometimes it's kill or be killed. in dem Yes. Fall war sie I wirklich don't zur think I'd sleep good Verteidigung. after that. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and Na thinks ja, inviting people in is a toller bigger Zaun. threat than whatever's out there. Der hält sicher How nicht. about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon. Reden wir mal über die, das ist, glaube ich, Oh, besser. man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. That's Gut, probably all I need cut for now. Thanks. super Sach. And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Okay. Dann hätten wir soweit mit alle gerettet und der einzige, der noch übrig bleibt, ist dann wohl noch der Herschel. Den ich muss sagen, an der Stelle mache ich erst einmal meinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Episode zu Let's Play The Walking Dead Season 1 uff pälzisch. Machen's gut bis du hier. An der Stelle nochmal vielen Dank dafür, dass ihr meine Videos gucken und ich bin wirklich um jeden Klick, jedes Feedback und jeden Kommentar, um alles bin ich dankbar und ich wollte nur nochmal sagen, vielen Dank, machen's gut, bis zum nächsten Mal, du wird's da wieder ein bisschen spannender, Eiern Jenki.